virgin megastore. So, ang pwedeng bumili lang dito yung mga virgin lang. Yung mga hindi virgin, wala kayo. Wala eh. Hindi kayo pwede lang. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Tara mga ka-green-minded, libutin natin ang Place Vendome Mall. Grabe mga ka-green-minded, ito sa labas pa lang tayo, architecture pa lang, ang ganda na ng mall na to. Nandito ako kayo sa may ground floor mga ka-green-minded. So bababa tayo para makita natin yung dancing fountain at ano pang mga features dun sa baba. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. Talagang mayaman ng mga taga-Qatar mga ka-green-minded. Ito upuan na to siya. Pero magtataka ka bakit malamig kasi aircon pala yung nasa ilalim. A Christmas song, this is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Ito yung kanilang dancing fountain. Sa ngayon dahil tanghali tayo na nandito, nakita natin inaayos pa nila, pero alam ko for sure pag gabi napakagandang panoorin ito. Is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Pagkatapos mong kumain, pwede ka pumunta rito tapos magugas ka na. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. So ayun mga ka-green-minded, no, nalibot na natin yung buong mall. Medyo may kalakihan talaga yung mall. At yun nga, sa ngayon medyo hindi pa talaga siya fully operated dahil sarado pa yung ibang store, pati yung food court sarado pa din. Siguro dahil Ramadan pa ngayon, bawal din palang kumain dahil mamayang gabi pa. Yun, napakaganda nga ng mall na to, para siyang nasa Paris tayo, ano? Yung kanilang architecture pa lang napakaganda. So hanggang dito na lang ako. Maraming thank you sa panonood ng aking mga videos. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Bye bye.